코너킥 형태와는 다르죠. 말컹이 있을 때는 또 패스의 탄도를 높여줘요. 네. 그걸 보야니치가 또 워낙 잘하는 선수니까요. 그랬을 경우에 헤더 임팩트의 강도는 좀 떨어질 수 있는데 그 약한 크로스도 강하게 받아 넣을 수 있는 선수가 말컹입니다. 중원에서 다시 울산이 볼을 획득합니다. 앞쪽으로 연결. 말컹 이청용. 하지만 이재원이 이런 거 루즈볼 그냥 드는 선수가 아닙니다. 네네. 대전전에서도 굉장히 좋은 중원에서의 지우개 역할 많이 보여줬잖아요. 괜찮게 따라붙습니다. 있는 이재원. 몸싸움 이용. 이청용이 머리로 말콩 쪽을 향했습니다만 34분 지나고 있습니다. 골키퍼에게 황재유. 한찬이. 따라붙어요. 움직입니다. 한찬이. 연결되지 않았고요.
타이밍을 완벽하게 받아냈는데, 야 이거 석현의 위치는 사실 백스리의 센터백 바로 앞에 있는 왼쪽 윙백 날개인데, 오늘 최석현의 임무는 거의 윙포워드보다 더 깊숙한 위치입니다. 그렇기 때문에 후방에서 들어오는 선수를 이 수원 FC가 맨마킹하기엔 쉽지 않잖아요. 이것이 오늘 신태용 감독의 트릭입니다. 최석현 선수도 빨리 좀 올 시즌 골을 터뜨리고 싶은 마음이 강할 텐데 아직까지는 기회가 닿지 않고 있습니다. 빠르게 질주합니다. 서재민 빨라요. 다시 안쪽으로 또 한 번. 서재민인데요. 이 공은 골라인을 넘었습니다. 골킥. 서재민 선수가 지금 거의 뭐 부스터 쓰듯이 스피드를 한번 올려봤는데, 네네. 따라오는 루빅손의 에너지도 보세요. 얼마 전까지 최전방 공격에 가담했던 루빅손인데, 물론 기어를 한번 돌려봤습니다. 측면 자원들의 활용도 상당히 중요합니다. 결국에는 중원은 밀집될 수밖에 없잖아요. 그렇다면 측면을 어떻게 좀 활용 잘하느냐, 또 어떤 방식으로 활용하느냐인데, 오늘 최석현과 루빅손의 활용도는 상당히 특징이 있다라는 거 볼 수 있을 것 같아요. 자, 앞에 있는 선수들이 움직이질 않아서 트로야크가 줄 곳을 잘 찾지를 못하고 있습니다. 자, 41분 지나고 있고 튕겨져 나온 패스는 다시 후방 지역에 받쳐주고 있는 선수들 쪽으로. 전방 쪽을 바라는 보고 있습니다만 틈이 보이질 않습니다. 조현우. 트로야크. 센터 서클에서 윌리엄. 서태민. 조금 더 들어갑니다. 돌파 좋은데요. 크로스. 울산의 공. 다시 안쪽으로. 잘 풀었어요. 안 느리고 띄워줍니다. 발에 걸리긴 했는데 루안. 침투하는 루안 발끝에 닿긴 했지만 이것이 골문 안쪽으로 방향이 바뀌지 못했고요. 네. 자, 루안이 발을 내밀어봤습니다. 자, 이번에도 루빅손이었어요. 루빅손이 끝까지 따라오면서 루안을 방해했기 때문에 편하게 동작을 못 네. 가져갔습니다. 근데 이 크로스 타이밍 나왔을 때 공격수들이 박스 안으로 침투하는 속도는 대단합니다. 네. 울산이 또 수비로 돌아오면서 이 공집합 공격수들을 제어하는 것도 속도감이 있고요. 측면의 루빅손. 오늘 활동량 대단합니다. 말컹 쪽으로의 패스가 뜻대로 들어가질 않았고요. 공격 흐름은 울산이 이어갑니다. 후방에서 움직이고 있는 서명관 선수. 걷어내고 싸박이 볼을 지키는데 살짝 밀렸습니다. 자, 띄워줬어요. 골키퍼 나와서 막습니다. 볼 흘리고 돌파할 때 일단 스로인. 오늘 본인 선수 고생 많이 하고 있습니다. 이런 패스들이 많이 들어온다는 거예요. 그러니까 수비수와 골키퍼 사이에 띄워주면서 골키퍼가 조금만 멈칫하면 공격수에게 연결될 수 있는 굉장히 판단하기 까다로운 패스들이 들어와요. 자, 말컹인데요.
김태환 선수가 따라붙고 있습니다. 볼 뺏었고 서재민 반대편으로 사박 쪽을 깊숙하게 봤는데 너무 깊었습니다. 이 서재민 입장에서는 똑같아요. 지금 울산이 수비 라인과 골키퍼 사이에 애매하게 띄워주는 패스들을 잘 하고 있잖아요. 그런 형태의 패스를 하면서 수비수는 골문을 바라보면서 들어갈 수밖에 없는, 오히려 사박에게 좀 유리할 수 있는 크로스를 시도해봤습니다. 전반 추가 시간은 4분이 주어졌습니다. 그리고 보면 사박은 항상 자신에게 볼을 연결하면 부정확하더라도 엄지손가락을 네. 들어주더라고요. 그러니까 본인의 움직임을 체크해줘야 한다는 것에 대해서 동지감 느끼는 거죠. 추가 시간 이어지고 있습니다. 말콩 슛! 골키퍼 황재윤! 각도가 대단히 좋은 상황은 아니었는데 네. 이 말컹의 슈팅 임팩트가요, 확실히 K리그에 복귀하고 난 뒤의 몇 경기보다는, 앞선 몇 경기보다는 살아났습니다. 볼이 그냥 직선으로 쭉 뻗는 장면이 위력 있습니다. 코너킥 비어지고 헤더 수비 맞고 아래로 내립니다. 멀리까지 조현. 자, 전반 이제 마무리를 향해 가고 있는 두 팀인데요. 1대1 스코어 이대로 끝내기 좀 아쉬움이 뭔가 남죠, 두 팀 모두. 고승범 파울입니다. 울산 입장에서 좋은 프리킥 상황이네요. 고승범 괜찮나요? 요한이 살짝 다리를 챘습니다. 정강이 쪽 측면 쪽에 저 부위가 굉장히 아픕니다. 네. 사박으로 딱 순간적인 지금을 받아서 충격을 받았습니다. 부위 상당히 커요. 많이 아파 보이는데 일어났습니다. 공수에서 이 굳은 일을 굉장히 많이 하는 고승범 선수잖아요. 그렇죠. 그런 것을 알기 때문에 이청용 선수가 가서 또 고승범 선수를 체크해줬고요. 고야니치 준비하고 있습니다. 띄워주고 트로야! 옆으로 흘렀네요. 확실히 말컹 쪽으로 수비수들의 시선이 많이 쏠리다 보니까 트로야크 선수가 적극적으로 공격 가담해서의 기회들이 오늘 생기고 있는데 네. 쑥 네, 솟아오르는 장면. 방향을 틀었지만 힘이 실리진 않았고요. 네. 길게 봤습니다. 말콩까지 가지를 못했고요. 클리어링. 헤딩 경합. 말콩. 볼 차단. 몸싸움 걸어줍니다. 고승범. 짧은 패스 주고받는 울산. 루빅선 쪽으로. 고야니치. 다시 루빅손. 찔러 넣어줬어요. 계속 쪽에서 들어갔는데요. 네. 정말 그 작은 공간들을 잘라 네. 연결하려는 울산의 움직임. 추가 시간 4분도 모두 지났습니다. 전반 종료를 얼마 안 남긴 시점에서 양팀 4령탑. 길게 앞으로 보냈는데 전반 종료 휘슬이 울렸습니다. 1대1 동점으로 전반에는 우열을 가리지 못했던 두 팀입니다. 네. 킥오프와 함께 상당히 높은 강도의
이후의 압박 그리고 공수 전환을 보여줬던 두 팀인데요. 네. 이 수원FC가 뒷공간을 활용하면서 선제골을 넣었지만 그 리드를 오래 가져가진 않았고 울산 입장에서 또 오래 빼앗기지 않았습니다. 양팀 스트라이커들이 주로 좀 활약했던 모습이 보였지만 결국에는 양팀이 공략해야 되는 핵심 지역은 측면인 것 같아요. 오늘 네. 측면에 대한 활용도를 많이 고민해서 나온 흔적이 나타나고 있기 때문에 후반전 어떤 세밀함을 보여줄 수 있느냐 이게 중요할 것 같습니다. 그렇습니다. 1분 만에 수원FC의 사박의 선제골 그리고 5분 말컹의 동점골로 1대1 스코어 균형을 이룬 두 팀의 대결. 저희는 잠시 뒤에 중계방송 이어가도록 하겠습니다. 밀어 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 원하는 코너 어디든 레버만 밀면 설치되고 당기면 자국 없이 분리됩니다. 위에서 팍팍 눌러짜도 걱정 없고 콘크리트 블록이 아령까지 올라가도 끄떡없이 코너 선반의 끝판왕 초강력 압착 방식 밀어 선반 탄생. 자꾸 떨어지고 힘들게 붙여야 하는 선반 노 폴리머 패드가 양 코너에 강하게 고정되는 초강력 압착 방식. 레버만 밀어주면 그 즉시 압착. 압착 패드와 벽면이 서로 꽉 맞물려 떨어질 걱정 없는 밀어 선반. 위에서 샴푸를 팍팍 눌러짜도 물을 뿌려대도 아무 문제 없습니다. 와, 정말 딱 달라붙어 있네요. 미러 선반은 초강력 압착 방식이라 떨어질 걱정이 없습니다. 레버만 밀면 설치 끝. 코너가 있는 어떤 곳도 원터치로 설치되고 원터치로 분리가 됩니다. 사용해보신 분들은 정말 대만족입니다. 집안의 어떤 코너에도 미러만 주면 끝. 붙일 때도 원터치로, 떼낼 때도 원터치로. 정말 빠르고 간편하게. 어지러운 욕실용품이 한 방에 깔끔하게 정리됩니다. 타일 위에도 차, 유리에도 차, 대리석에도 차, 시멘트 벽면에도 차, 코너가 있는 어떤 곳이든 차. 실용신한 등록, 차원이 다른 기술력, 12kg 하중 테스트 통과. 이제 여러분의 집안 구석구석 떨어질 걱정 없는 초강력 압착 방식 미러 선반. 샴푸, 린스, 바디워시, 터질 듯 많은 욕실용품 이제 모두 한 방에 올리십시오. 초강력 압착 방식이라 안심. 떨어질 걱정 NO. 손 아프게 돌릴 필요 NO. 접착 테이프 붙일 필요 NO. 이제 미러 선반은 레버만 밀어주면 끝. 벽에 구멍 낼 필요도 없고 떼어내도 자국 없이. 내 집이 아니어도 흠집 날 걱정 없고 이사 갈 때 떼어가서 다시 설치만 하면 되는 기막힌 제품. 집안 구석구석 필요한 곳에 레버만 밀면 설치되니까 너무 편리해요. 정말 안 떨어져요. 환상이에요. 떨어질까봐 걱정되신다고요? 그래서 무료 체험을 전격 실시합니다. 일주일간 마음껏 사용해보시고 만약 떨어진다면 제품이 마음에 안 드신다면 제품에 대한 자신감으로 100% 모두 환불해드립니다. 떨어질 걱정 없는 미러 선반입니다. 위에서 샴푸를 팍팍 펌핑해도 물을 뿌려대도 아무 문제 없습니다. 원하는 높이대로 설치할 수 있어 좋고 스마트폰이나 패드, 거치대로 안성맞춤. 집안에 비어있던 공간이 미러 선반으로 확 살아납니다. 욕실 욕조 위나 샤워 부스에는 물론 거실이나 안방에도 주방 코너에 설치하여 수납 공간으로 다용도실에 설치해도 너무 편리하고 화장대 보조 선반으로도 오케이. 좁은 세면대를 확장하는 마법 같은 미러 선반. 물 빠짐 홀이 있어 물이 고이지 않아 깔끔. 뒤집어 꽂을 수 있어 마지막까지 알뜰 사용. 욕실 타올이나 면도기를 걸 수 있는 다용도 거리까지 더. U자형, 11자형이 있어 아주 실용적. 변형이나 깨질 걱정 없는 견고한 ABS 소재. 와, 정말 끝도 없네요. 떨어지지 않는 초강력 구청. 폴리머 패드와 양 벽면이 꽉 맞물려 떨어질 걱정 없는
초강력 압착 방식. 떼었다 다시 붙여도 상관없고, 일단 설치하면 무거운 생수병을 올리고 그 위에 또 쌓아도, 들기 힘든 쌀포대를 올려도, 콘크리트 벽돌에 아령까지 올려도 초강력 미러 선반은 걱정 없습니다. 기막힌 수납 효과. 정리 힘들고 너저분했던 욕실용품 미러 선반은 한 방에 정리됩니다. 원하는 곳에 원하는 높이로 설치. 집안 구석구석 생각지 못한 공간이 수납 공간으로 재탄생. 떨어질 걱정 없는 초강력 미러 선반 탄생. 놀라운 성능 바로 확인하세요. 실용신안 등록, 차원이 다른 기술력, 12kg 하중 테스트 통과. 믿을 수 있는 100% 국내산 메이드 인 코리아. 떨어질까봐 걱정되신다고요? 그래서 무료 체험을 전격 실시합니다. 일주일간 마음껏 사용해보시고 만약 떨어진다면, 제품이 마음에 안 드신다면 제품에 대한 자신감으로 100% 모두 환불해드립니다. 떨어질 걱정 없는 미러 선반입니다. 본체 다용도구리 U자형 1개, 11자형 1개가 포함된 초강력 미러 선반 하나 둘 셋, 세 세트를 홈쇼핑 출시기념 파격 초특가 39,800원. 이제 여러분의 집안 구석구석 코너 선반의 끝판왕 초강력 미러 선반으로 싹 다 바꾸세요. 미러 원하는 코너 어디든 레버만 밀면 설치되고, 당기면 자국 없이 분리됩니다. 위에서 팍팍 눌러짜도 걱정 없고, 콘크리트 블록이 아령까지 올라가도 끄떡없이 코너 선반의 끝판왕 초강력 압착 방식 미러 선반 탄생. 위에서 샴푸를 팍팍 눌러짜도 물을 뿌려대도 아무 문제 없습니다. 와, 정말 딱 달라붙어 있네요. 미러 선반은 초강력 압착 방식이라 떨어질 걱정이 없습니다. 레버만 밀면 설치 끝. 코너가 있는 어떤 곳도 원터치로 설치되고 원터치로 분리가 됩니다. 어지러운 욕실용품이 한 방에 깔끔하게 정리됩니다. 타일 위에도 차, 유리에도 차, 대리석에도 차, 시멘트 벽면에도 차, 코너가 있는 어떤 곳이든 차. 이제 여러분의 집안 구석구석 떨어질 걱정 없는 초강력 압착 방식 미러 선반. 샴푸, 린스, 바디워시, 터질 듯 많은 욕실용품 이제 모두 한 방에 올리십시오. 떨어질까봐 걱정되신다고요? 그래서 무료 체험을 전격 실시합니다. 일주일간 마음껏 사용해보시고 만약 떨어진다면, 제품이 마음에 안 드신다면 제품에 대한 자신감으로 100% 모두 환불해드립니다. 떨어질 걱정 없는 미러 선반입니다. 본체 다용도구리 U자형 1개, 11자형 1개가 포함된 초강력 미러 선반 하나 둘 셋, 세 세트를 홈쇼핑 출시기념 파격 초특가 39,800원. 이제 여러분의 집안 구석구석 코너 선반의 끝판왕 초강력 미러 선반으로 싹 다 바꾸세요. 지금처럼 인생의 행복을 이어나가고 싶은 한 분 한 분의 마음, 하나은행이 평생 지켜드릴게요. 내가 받는 연금도 하나은행. 지금처럼 인생의 행복을 이어나가고 싶은 한 분 한 분의 마음, 하나은행이 평생 지켜드릴게요. 내가 받는 연금도 하나은행. 전반 승부가 1대1 동점으로 마친 가운데 양팀 선수들 아직까지 그라운드로 나오진 않고 있고요. 정말 치열한 대결이었어요. 정말 치열했습니다. 이 경기 초반부터 굉장히 강한 좀 프레싱을 양팀이 가했고요. 또 발생한 뒷공간을 노리는
이런 공격적인 모습을 보여줬거든요. 네네. 득점도 나왔고요. 슈팅도 좀 많이 나왔던 전반전의 기록을 볼 수 있습니다. 그렇습니다. 일단 슈팅 숫자는 울산이 조금 더 앞섰고 유효 슈팅 마찬가지였습니다. 코너킥도 울산만 4개를 얻어냈었네요. 코너킥에서 세트피스 꽤 위력 있었죠. 네, 역시 말컹 선수가 박스 안에 들어와 있다라는 것은 수원FC에게 굉장한 좀 귀찮음이라고 할 수 있거든요. 네. 그러다 보니까 트로야코에게 좀 기회가 오는 장면도 있었고, 와, 시작한 지 얼마 안 돼서 뒷공간을 노렸던 사박의 움직임, 윌리안의 기가 막힌 패스. 그래서 트로이크가 네. 넘어지면서 꼬였어요. 끝까지 따라가면서 방해만 해줬어도 사박의 슈팅이 조금 빗나갈 수 있는 확률이 있었는데 네네. 완전히 프리한 상황을 만들어주고 말았어요. 5경기 연속골 터트린 사박입니다. 그런데 오래 가진 않았습니다. 네. 말콩이 한 번, 두 번, 세 번을 툭 치고 나가더니 그리고 반박자 빠르 네. 야, 이 거구의 선수에게서 나오는 템포라고는 믿기지 않는 장점이 바로 말컹이라는 선수가 갖고 있는 능력이고요. 그렇습니다. 한찬이의 굉장히 좋은 슈팅이 윌리안에게 떨어졌지만 윌리안이 이것을 마무리로 득점을 하진 못했습니다. 조현의 입장에서도 이거 한 번에 잡아내기에는 상당히 부담스러웠던 슈팅이었기 때문에 와, 이게 들어갔으면 분위기 또 달라졌을 텐데요. 그렇죠. 자, 보야니치가 넣어주고 루빅손에게 찬스가 있었는데요. 이런 형태로 수비 뒷공간에 찍어주는 보야니치의 퀄리티 있는 패스들이 많이 나왔던 전반전이었고요. 그리고 측면에서 이 합스페이스를 또 공략하는 움직임들이 상당히 다양해진 울산이다라고 볼 수 있습니다. 그렇습니다. 루빅손과 최석현의 호흡도 있었습니다. 안드리고가 넣어준 공 그대로 루안이 살짝 발을 내밀어 봤는데 흘러나가는 모습이었습니다. 두 팀 모두 공격적으로 힘을 많이 쏟는 모습 외에도 수비적으로도 흔들리지 않겠다, 숫자를 채우고 또 수비에 적극적으로 가담하는 모습들이 인상적이었거든요. 네네. 자, 수원FC와 울산 HD의 대결은 김은중 감독과 신태용 감독의 대결로도 흥미를 끌고 있습니다. K리그 일단 선수로서도 레전드였고요. 아, 그렇죠. 네네. 뭐 대표팀에서 감독으로도 역할을 했었고 신태용 감독은 인도네시아도 성인 대표팀 감독으로 네. 활약을 했습니다. 맞습니다. 연령별 대표팀과 또 이 성인 대표팀을 두루 거치면서 경험을 정말 많이 쌓아온 신태용 감독이고요. 네네. 이제 프로 감독으로서 또 첫 커리어를 시작한 지 2년차 된 김은주 감독인데 그렇습니다. 오늘 경기에서는 정말 신구의 대결이다라고 볼 수 있어요. 감독 레벨에서. 처음이지만 처음이 아닌 오늘의 대결 2022년도 3월 29일에 당시 19세 이하 대표팀에서 친선 경기가 있었네요. 맞아요. 그 당시에는 이 김은주 감독이 대승을 거뒀던 기록이 있습니다. 뭐 K리그에서는 첫 맞대결이지만 감독으로서는 어쨌든 두 번째 맞대결이거든요. 그렇군요. 그런 대결도 펼쳤던 두 감독끼리의 오늘 만남. 앞서서도 일단 인터뷰 장소에서 한번 서로 마주쳐서 환하게 웃으면서 악수를 나눴던 두 감독이었습니다. 김은주 감독도 이렇게 선수들 합장하며 하프타임에 이 작전 지시를 마치고 선수들끼리 또 정비하고 나올 수 있는 시간 이후에 스텝과 함께 하이파이브 이후에 경기장으로 들어오게 되고요. 이재익, 조현택 선수를 지금 준비시키고 있습니다. 거기에 지금 이진현 선수까지 미드필더에서 한 자리, 네. 그리고 수비 라인 측면까지. 김영권이 좀 좋지 않은 것 같아요. 아하. 김영권 선수를 빼주고 이재익이 들어가고요. 네. 그리고 최석현 빼주고 조현택입니다. 조현택 선수도 더 강해져서 돌아왔고 활발하게 활약을 이어가고 있습니다. 사박과 대화 나누고 있는 김은중 감독. 사박이 지금 너무 잘해주고 있기 때문에 더 좀 격려를 하면서 동기부여를 주고 있는 것 같습니다. 네네. 교체 자원을 울산이 먼저 3명을 바꾸면서 변화를 줬습니다. 김영권 선수는 이 전반전 경기 내용이 좋았지만 약간의 좀 충격이 있었거든요. 종합 쪽에. 네.
것에 대한 대응이지 않을까라고 생각해 볼 수 있겠고요. 자, 수비 집중력. 특히 지난 경기 대전을 상대로 할 때 후반 수비 집중력이 좀 아쉬웠다. 김은중 감독이 이야기를 했었는데요. 하프타임을 통해서 선수 변화를 가져가진 않고 있습니다. 네. 지금은 수원FC 선수들이 서로 대화를 나누는 장면. 멀리는 울산 HD 선수들도 보이고 있습니다. 26라운드 대결. 두 팀이 6위와 10위 이번 라운드 전까지의 순위였습니다만 승점 차는 6점밖에 차이가 나질 않습니다. 네. 그렇기 때문에 수원FC도 또 앞선 4연승의 상승세와 같은 기록들을 만들어낸다면 쭉 네. 치고 올라갈 수 있고요. 그렇죠. 하프타임을 통해서 울산이 지금 3장 바꿨잖아요. 네. 이재익 선수와 조현택이 들어왔고 한 자리 더 바꾼 위치는 이청용과 이진현이네요. 신태용 감독. 잠시 마음을 고르는 듯한 그런 모습이었습니다. 후반전 출발했습니다. 진영이 바뀌어서 수원FC가 오른쪽에서 왼쪽으로. 수원FC는 일단은 전반에 나섰던 멤버들 보이고 있습니다. 조현택 선수가 최석형과 바꿔준 위치 그대로 들어갔거든요. 네. 그리고 왼쪽 윙백 조현택이 원래 잘하는 위치에 들어갔고요. 네, 최석현이 있을 때보다는 조현택의 위치는 조금 더 와이드할 겁니다. 넓을 거예요. 그럼 측면에서 깊은 위치로 들어가면서 크로스가 직접적으로 올라갔을 때 박스 안을 사격할 선수를 말콩이 돼야겠죠. 특히 조현택 선수는 울산에 돌아와서 골을 넣은 경기가 바로 이 수원FC전이었습니다. 맞습니다. 골을 정도밖에 되질 않았는데요. 당시에 선제골을 기록했기 때문에 또 울산이라는 팀이 선제골을 넣었을 때 올 시즌 승률이 좋기 때문에 승리하지 않을까라는 예상을 했었는데 네네. 자 이렇게 띄워주는 거죠. And Diaz. Lovely play through the middle. Whether Kim Young-won picked up an injury, he went down in the first half. We'll find out more about that as we go along, but Lee Jae-ik is on and playing in a more advanced role at times, at least. Willing to push forward, along with Choi Hyun-taek. Curious to see the system that they're playing exactly.
Andrigo now has it for Suwon. Move in different directions, but including maintaining the status quo from the first half. It just looks at times like there's a bit of overlap between midfield and defence, such as Lee Seo Jae-min. It's Willian, looked up for support, didn't get it from the referee. Sabag keeping the pressure on. Got to do that all half. Young now. To EJ1. It's back with Luan Diaz. Well, eventually the referee's whistle blew, and I'm not sure if this is a foul or just for the injury. It's EJ1 who's stayed down. Punch back out. Suwon can start again from Eong, just inside Ulsan's half. Out to Seo Jae-min. Willian. Andrigo to Luan Diaz. Andrigo, high ball. Willian was testing at the far post. Bojanic maybe got the last contact. Looks like a corner. The home crowd chanting Willian's name. Well, the best he could really hope for there was to maybe head it back into Sabag. Next best thing, winning the corner. To be taken by Andrigo. And so Andrigo lining up the corner, has options in the middle. Chekubek and Pablo Sabag chiefly among them. Good effort from the edge of the box. Luan Diaz at an instinctive stop from Choi Han-woo. Fantastic. Really impressive strike and equally impressive save, if not more so. Didn't know much about it, couldn't have known much about it, Choi Han-woo, through the crowd, so it's not the cleanest save in the world. Nice drifted cross, and Han Chani, the low drive, comfortable stop by Choi Han-woo there. Suwon just enjoying a good period here at the start of the second half. Andrigo finds Sabag, straight off him to Choi Han-woo. A little slow to get back up. He's holding his abdominal area. Maybe a little winded. This was the shot. And
see it's straight at Choi Hyun-woo, but because it's hit with force first time, he really was running on the fumes of instincts there. Both sides with their opportunities. Ulsan just edging it. Hyun comes across to take the Ulsan corner. Well, the keeper didn't need to do that, but showed good acrobatic awareness. Hyun's ball in, but you can see EJ in a clear offside position when it comes in. Ludvigsson in a hurry to get this going. Ulsan just needs something a little to ignite their second half. They've had modest opportunities of build-up, but not anything to really test this young keeper Hwang Jae-yoon so far in the second period. Here's Ludvigsson finding himself in space, and then now whether he was on or offside, he's just completely miscued that. Flick on from SWAG, but needs to have the support around him. Little lunge, Hyun. Markal, difficult to control, difficult to stop as ever, but Hyun was not able to take the loose ball on.
Andrew Go battling after Young's pass, who then manages to both tackle Bojanic and win the throw. So Jaemin backtracking into Lee-Jae-won. Han Chan-hee. Andrew Go. Chip up for SWAG, he's gone down. Andrew Go. Inside as far as Han Chan-hee, and then the ball to Luan Diaz, who stops. And Han Chan-hee is going to try and drive it goalward. It's off target anyway, and it looks like a penalty here in the midst of all that. Handball signalled. Well, that's initially when the whistle blew, didn't know quite what it was for, and Lee-Jae-ik, with the ball touching his arm, immediately pulls it back as if to hide the evidence. But the referee had a great view, he saw it, and they can call for all the reviews they like. That decision is not going to be overturned. Big chance for Suwon now to restore their lead. It's Willian looking for goal number 6 this season. A flurry of goals after joining Suwon in the summer, and this could be as important as any other, perhaps more so. But Choi Han-woo, a formidable keeper, dancing around on his line right now, trying to do all he can to put off Willian, who makes no mistake. It's beautifully put away, sends the keeper the wrong way. Even if he'd gone the right way, it was into the net and very difficult to stop. Willian makes it 6. 2-1 on the night to Suwon. And Ulsan's 6-point lead over Suwon coming into tonight is currently down to 3. And with that goal, Suwon have now scored 3 goals more than Ulsan this season, despite being in the bottom 3 coming into this game. And despite Ulsan's status as defending champions. Well, that was a cool penalty. Willian had a big opportunity in the first half, a couple of pretty big opportunities actually. No mistake there. Still plenty of time for Ulsan to find their way back into it. We saw them waste little time in doing so with Markow's strike inside the opening 5 minutes or so. Ludvigsson in a great position, and he couldn't find the rebound. Chekubek just getting enough on it to steer it away, but back into Troyak, heads it in towards Markow, the keeper with a diving save, and smothers the loose ball. Hyun's delivery in causing some trouble as Troyak headed it back in. Kim Tae-han
with a defensive header that might have been more threatening in the end, but goalkeeper's smother was all important. And Bojanic in the middle. Back to Ije. Aim for Markau, couldn't reach him. And it's those gaps between midfield and defence where Markau occupies, where Suwon have to be so careful. Ulsan used 3 changes at half time. They've still got Eric on the bench. Hoyul, the tall option to call upon as well. Suwon are the ones making changes more immediately. Anyan Bom and Ishiyang probably occupy either flank. Perhaps it will be Ishiyang on for Seo Jae-min, and Anyan Bom may be an option on for Andrigo perhaps, or not impossible Lee Young himself, but they might want to push Anyan Bom further forward as he's played for Suwon in that attacking capacity. They won't want to take too many defensive risks, Suwon, in terms of their shape. Here is Young, not looking like he's ready to come off at this point. Forward as far as Sabag. Andrigo brings it down and then didn't have time for the ball to drop far enough. And let's see who is going to be the one to make way. No surprises that Ishiyang will drop in on the left, where Seo Jae-min has been playing. And the other change is indeed Andrigo, with Anyan Bom a marauding right wing back or right winger. He'll be in the attacking variety of those in front of Young, maybe overlapping. But here's Markau. Oh, it's quick, sharp backtracking from EJ1. Massively important that. That was the sort of situation that Markau was able to pounce on and equalise in the first half. And Kim Tae-han just can't keep that in play. And here's a lovely ball for Anyan Bom to almost make a substitute impact straight away. This is where Suwon's game has changed so much. Luan Diaz is offering so much more as well as they've found their confidence and their form. It's almost like they lost Anderson, who was a fantastic player for them. Can't argue with his stats, but as a team in his absence, they've grown. Obviously, bringing in Willian and Andrigo has helped, but Luan Diaz seems to have emerged as a more attacking threat as well, as the last 2 changes will now be made for Ulsan. It's Kang Sang-woo, who has been used in a variety of positions over the years. For Ulsan, typically you'd be expecting him maybe where Gustav Ludvigsson's been playing. Eric also coming on, and is it going to be Toyak who's making way? Is he injured?
think a central defender would be on for him. We've already had Ije come on. We know Hyul was used as a central defender for Gwangju before arriving as a striker for Ulsan. Markao is off. The threat of Markao for the evening ends as far as Suwon are concerned. Yoon Jae-seok is the other one, so Troyak, hurt or not, will remain on the field. Well, if there is any doubt about Troyak, Hyul might have been the safer choice to be able to shift back into defence if needed, but I think Ulsan's main concern right now is on attack. However, they still have the threat of Suwon to deal with as Troyak chips it away. And now it's An Hyun-bum. An Hyun-bum's cross looked like it was going to threaten. Troyak managed to slide in and stop it on its way, but he's not looking comfortable. Grimacing. You can see how important that block was. Willian waiting in the middle to pounce. Troyak just wonder if Ulsan created a problem with themselves by using all 5 changes now, all subs. Low cross. It's another chance for Luan Diaz to lift it up. Headed by Jae Kyu-baek. Sabag was trying to make his way in. He tries to also put Choi Hyun-woo off. Well, obviously what Suwon were trying to do, Sabag in particular, was just try to make sure that Choi Hyun-woo couldn't take a quick kick. Sabag lifted a leg up as a last-ditch effort. You might say it's a bit of retribution after Choi Hyun-woo's antics on the goal line before the penalty. But Willian is suggesting he needs some treatment here. Kim Kyung-min could be a straight swap on for Willian now. Willian has had some fitness issues, and there was a suggestion that might have curtailed his minutes at Seoul, but then you see what he's done for Suwon since coming in, and it makes it look like Seoul were perhaps not making best use of Willian. They can use this as a chance for a cooling break. It's Willian, and his fitness can be properly assessed. He is coming off either way. Kim Kyung-min very much ready to come on. And underway again with number 79, fresh pair of legs for Suwon. And real counter-attacking threat for Suwon as Ulsan push forward. Good stop, needed to be stopped by
Son Myung-hwan there. Kang Sang-woo's attempted cross block. Awesome bomb to Lee Jin-hyun. That's a good strike. Keeper wasn't quite sure about it, just got himself in the way. And with the threat of Eric following up, the keeper might have held it. That would have been ideal, but if he's not going to hold it, get it away from Eric, and he did do that. Eric immediately challenged. Brilliant play through the middle from Lee Jae-won, who's just grown into this game, looking stronger and stronger. Out to Kim Kyung-min. Little chip in to Sabag. And then An-hyun Bong forced the save! Pablo Sabag on the follow-up! Now just check the flag, it stayed down. And for the second time in just 3 games, Ulsan have conceded 3 goals to Suwon. Different manager, same story. For Pablo Sabag, it's 12 goals this year. Orchestrating the crowd as well as spearheading the attack. Yeah, no issues with offside, no issues with the goal. Maybe Ulsan needed to respond better to the loose ball. An-hyun Bong was allowed to turn and shoot, and Sabag left alone to tap home. And if, as I said at the start of the evening, the Jeju game wasn't necessarily the best barometer of where Ulsan are at under a new manager, this game would be a sterner test. Well, they've failed the test as far as the scoreline is concerned, and that is the big differentiating factor. Now, what is being reviewed here? It's not offside, so what infringement could they be looking at? Sabag is showing the confidence to say, go and have a look at the screen. There's just nothing wrong with it, as far as I can tell. I mean, the only possibility, because it's not offside, the only possibility is when it rises up, is it made any sort of contact with Sabag's hand. But I didn't see anything like that, and we didn't get a close-up to indicate that, but there was obviously something that they felt they needed to look at. And the goal stands, so 3-1 to Suwon. Well, also, if they can come back from this in the next 15-20 minutes, whatever we've got left with stoppage time, that would be an immense demonstration of character. But whatever happens, question marks have been raised about their defending, their ability to take on teams that they really should be beating if they want to be champions again. Kim Kyung-min. Kim Kyung-min! A brilliant save from Choi Hyun-woo.
An Hyun-bum wanted it, but with a strike in the end from Kim Kyung-min, you can't really begrudge him that effort. It's a wonderful save. Should be 4-1. Look at An Hyun-bum on the right here. I'm not sure that he necessarily was better placed to score. He would have had to hit it first time and have a similar sort of view of goal as Kim Kyung-min had. Luendeas whips it in, it's still in the mix. Shouts for another penalty, not given, at least not for now. Lee Jae-won, too much on the pass through to An Hyun-bum. They're still calling for something in the way of a review. This is the goal. And what a season Pablo SWAG is having. Well, he'll be right up there in terms of top scorers. So looks like there's a review still in process after that appeal. While we're waiting for that, I'll let you know the top scorer of the table is still Jun Jin-woo. But Pablo SWAG is the rising force in this respect. He's on 12 goals. Came into tonight on 10. Obviously, referee happy to wave us back underway again after that review for no penalty. Kang Sang-woo's cross. Eric was lurking menacingly in the middle. Closing down from Kang Sang-woo, but nothing coming of it. Kyung-min out to Ishiyong. Kim Tae-han use the keeper. Suwon don't need to take any silly risks now. Treyak. Eric flicking it up. Lee Jae-won was there. His defensive work has been at its best. So An Hyun-bum finds Kim Kyung-min. Kim Kyung-min has only scored once this season. Came very close to doubling that tally. And Chun-hee, fancy it go! Oh, I thought that was going to nestle in. What a strike that was. Really got behind it. Choi Hyun-woo was flying through the air, trying to stretch out. Looked like he was beaten. Bojanic. Where do Ulsan go from here? Not just tonight, in terms of their campaign, in terms of next season under new management. Trouble is, if they have a poor finish to this year, it means that all their problems stay with them over the winter. As things stand in the league table, both these sides are on a goal difference, a
neutral goal difference of 0. But Suwon have outscored Ulsan this year. Goals a problem for the defending champions. Ulsan would stay in 6th as things stand. Han Chan-hee can't get that one anywhere near the target. Ulsan on 34 points. 3 behind Seoul as things stand. Just 2 behind Gwangju, who play tomorrow against Daejeon. So Ulsan could finish this weekend in the bottom half. Suwon are out of the relegation zone as things stand, jumping ahead of Jeju, and just 3 behind Ulsan. Just 3 behind, top half as things stand for Suwon. What a turnaround it's been for them. Not so long ago they were looking like the main possibility for Daegu to catch to avoid automatic relegation. SWAG full stretch and then picks it up again. Can't find Kim Kyung-min in the middle, but it's Suwon still arguably looking like the more likely to score next and make it 4 rather than go back to 3-2. And Suwon can still make 2 more changes should they want. They don't play again until next Saturday away at Kimcheon. Ulsan have got a fairly tricky away one as well next weekend at Seoul. That'll certainly be a big, loud affair for Shin Tae-yong on his return to K-League. Well, here is one of the changes that Suwon can still make. No Kyung-ho is going to come on into midfield for Luan Diaz. Doesn't look totally happy about it, but the game is just about done and dusted. But maybe he wanted to see if he could find a goal. Lovisson with a cross. No Kyung-ho, the substitute, chasing it down. Header from Choi Han-woo, nervous moment there for Ulsan. Darian Bojanic. Nice through ball to Lee Jin-hyun, who then plays it into space, needs to be attacked. Well, Choi Han-taek maybe should have just had a go at goal from there. Cross in, no targets at least in the end. Sub out. Big cross field, high, comfortable header for Lee, but An Hyun-bum is there to pick up the scraps and then charge forward in his trademark fashion. And he'll have a go for goal, and then he'll cut inside, still An Hyun-bum concedes the free kick, but wonderful, industrious play. Every time I see him as a sub, I wonder why he's not starting. He's a great player to watch for Suwon. Constantly chasing. But that's the luxury Suwon have now. I mean, the likes of him and Andrigo
be able to switch one for the other. The chip forward, Troy out with a header inside, and it's a good punch there from the young keeper Hwang Jae-yoon. He's got back up, hobbling. We're inside the final minute before we get the stoppage time. Not sure how much there'll be. There have been a couple of reviews. As Ludvigsson into the side net and could have changed the whole atmosphere going into stoppage time. But you just feel that it's too much of an ask from here now for Ulsan. Had that gone in though. Minutes, reflecting the penalty, the further review for another penalty that wasn't given, the check after the third goal for Suwon. A couple of other stoppages besides, no real surprise, but can Ulsan do anything with 8 minutes? That remains a bigger question. It's Suwon looking maybe for a fourth. SWAG, and then into the roof of the net. The substitute, No Kyung-ho. And I said that perhaps if any team looked more likely to score again, it was Suwon, and so it's come to pass. And this is an emphatic victory and an equally emphatic defeat for a new manager, Shin Tae-yong, to swallow as Ulsan boss. His predecessor, Kim Pan-gon, oversaw a 3-2 defeat to Suwon just a couple of rounds ago. SWAG with a chip in. No Kyung-ho, both players able to take the moments, with Ulsan missing the headers, giving too much space and time, and Suwon punishing them. And Suwon, they make it 5 wins now. Almost was going to be 5 in a row, but 5 and 6 because of the defeat to Daejeon last time. They had led 2-1, Daejeon turned it around to 3-2. Well, it's not very often they get to celebrate like this, Suwon, but things have changed. Ulsan had led the shot counter not so long ago in this second half. Suwon have really turned that around, and it's been their half in the most important sense of the goals, but just generally speaking, Ulsan haven't been able to give this second half much of a go.
Here's Eric. Speculative, desperate, reflecting where they're at in this game. Not many of them caught the shot, I'm sure. Well, they beat Pohang 5-1 as well in their strong run. Suwon could yet find 5 against Ulsan. Stoppage time not doing the visitors any favours at all. 1 minute would have been enough for them. Although that moment, as I said before, where Ludvigsson just taps into the side netting, if that goes the other side of the post, this 8 minutes could have felt very different. Bojanic. Ulsan corner. High off the top of Kim Tae-han's head. Surely it'll be a throw. Toyak, the header. Young and Kim Kyung-min beaten to it. Ulsan short to Kang Sang-ho, looking for Lee Jin-hyun, can't find him. Eric. And a chance pulled wide for Kang Sang-ho. So within the last couple of minutes of stoppage time, no doubt about the result, only a slight doubt about the scoreline. Can Ulsan find a consolation perhaps here? Bojanic. It's a decent ball across, dealt with by Lee Shi-young, the substitute. Edge of the box, rifled low, wide. Kang Sang-ho again, getting among the chances. He's shown plenty of determination as a sub, but not much he or any individual can do. At the back, Ulsan will have question marks they have to answer in the analysis. SWAG. The touch letting him down, and even at this stage he's frustrated after 2 goals and helping to set up the 4th. Ludvigsson! Well, that is the consolation, and the keeper furious to let it in, but 2 wonderful strikes for Ulsan in this game. Silence falls in Suwon. This one is a bullet into the bottom corner. Across the keeper, could he have done better? Not sure there's much he could have done.
Well, if Ulsan had been told they were going to score 2 goals in this game, they probably would have felt relatively okay with that. Not necessarily thinking they'd concede 4. And that might be just about it. We're beyond 8 minutes added on. On the keeper.